Thank you very much. Well, when we acquired these pictures of these works Yes. of Christian nature, we thought that it would be right to share them with the Tanzanian people. Yes. And where to do it better than in a church. In a church, exactly. So my role will be to tell the people in my congregation about Russia Culture Center and this very hospitable and welcome activity that you chose. For us, it's a big honor. We appreciate that. You could have chosen another place anywhere, but coming here for us. Well, passing by from time to time, I noticed your beautiful church long ago. We are getting into our 90th anniversary this year. 90 years, because it was built here in 1934. So we are going to organize activities. Maybe we'll send you an invitation. We'll have a charity walk in June because we want to reach out to the needy. We have a person who is disabled with the feet and another blind person. Yes. They'll be leading the walk as part of our celebration, and saying that people with disability can do things. We cannot just leave them out like they cannot do anything. Of course. We want to involve them to inclusion of people with disability in various activities. So that will be coming in June. That's an important mission of the church, of course. Saint Alban is an ancient saint, right? Saint Alban is the first. Is that guy? Yes, he's the first saint in England. In England, he's the first person who died because of faith in England. Yes. So it is our common saint. Yes. Because it was of the time when the church was united. Yes, it was. The whole church was. The whole church was one. Yes. Because Alban was not a Christian, and he didn't die as a Christian. Oh right, I didn't know that. Yeah, but he was just a person who was never baptized or anything, and he saw this priest who was running away from persecution, and he invited him in his house, and he started talking to him, and this priest started telling him. So he was hiding this priest, and this priest started talking to him about Jesus and all that, and he got so interested, and then the people who were pursuing this priest came and appeared to come to want to find out if because there was story that went out that he's in Alban's house. Yes. And what Alban did, he took the clothes of that priest and pretended that he's the priest. So they caught Alban just to realize that he's not the one. But by doing that, he enabled the priest to flee away. And the leaders were very, very angry at Alban, and they said, you have to clearly pronounce that you are not pro-Jesus.
Cultural Center, there is Christian connection. We were not necessarily very conversant with the paintings of Polenov, but when we came to learn about it, we got so much interested. And I'm sure from now on we'll be following a lot on this. This is a great honor for us that you decided to come and do this event here. And we hope this is just a beginning of a long-term relationship that we're going to have. We just had a conversation with His Excellency the Ambassador about Russia Orthodox Church and Russia Cultural Center, and I think there's a lot in common that we will probably be looking forward into continuing linking up. So welcome, and please, if you don't mind, take this podium to say a few words before we continue. Thank you. Pleasure for me to be here today to inaugurate the exhibition of works of a Russian painter of late 19th, early 20th century, Vasily Polenov, who is very much loved in Russia for his beautiful landscapes, genre scenes, and his cycle of works called The Life of Christ holds a special place in his art and the Russian art in general. I think that this is something that is very easy to understand for all peoples, for all Christians, because in his pictures he depicts our Savior as a person among common people. To paint these pictures, he did innumerable trips to the Holy Land to understand the nature, the land, the people who live there. So the result of this work is a number of pictures, life of Jesus. From these pictures, you will easily understand what they are about. You will easily see the connection with the chapters of the gospel that we all know. And a number of these, almost all of these pictures found their way to the biggest museums in Russia. And of course, looking at the photographs is not the same as look at the originals. So I hope you all will have a chance one day to visit my country, which is as hospitable as Tanzania, and see all these pictures and many more beauties of Russia with your own eyes. I hope that this small event will be a further step to strengthen traditional friendly relations between Russia and Tanzania, especially because I see and I know and I feel that we share a lot of common values. We share our faith in God. We share. We stick to our traditional values, family values, which is very important thing in the current turbulent world. And this faith and this adherence to traditional and family values, I'm sure will help us live through it. Canon Jacob, once again, thank you very much. And since we soon will be celebrating Easter, which we call in Russia the holiday of the holidays. And as a little souvenir of today's event, let me, as ancient tradition goes, present you with this Easter egg. Oh, wow. Thank you very much. It's a huge egg. Thank you very much. Thank you very much. And there is a stand for it. Right. So it's actually standing. Yes. Thank you very much. Thank you very much. And also, our cultural center
now is regularly translating Russian classical literature in Swahili and publishes these small books with the most famous pieces of Russian classical literature. We are happy to provide these several books to the library of the St. Albans Cathedral Library. Yes. And Canon Jacob, we will continue doing this. Thank you. And we will enrich your library with the number of Russian books in Swahili. Thank you very much. More. Thank you very much. Shall we now? Maybe we can now. About this cathedral, unlike all other churches, even here in Dar es Salaam, we don't use any other instruments. We don't use like guitars. It's very, very traditional. We only use, our music is hymnal. Well, very traditional. Our church is even more traditional. It doesn't have any music instrument. They just sing. Okay. A cappella. They just do a cappella. Yeah. So, but of course, we as a part of music art, we have organs in Russia. Okay. Not in churches, but in concert halls. Yeah. And we have people who know it and who play it. And as I said, we'll think about inviting. Naitwa Jacob Kahemele, mimi ni kasisi kiongozi wa kanisa kuu la Mtakatifu Albano lililoko hapa Upanga jijini Dar es Salaam, kanisa la Anglikana Tanzania. Tuna maonyesho yanayoendelea katika viwanja hivi vya kanisa kuu la Mtakatifu Albano yaliyozinduliwa leo asubuhi, siku hii ya 9 ya mwezi huu wa 3, na balozi wa Urusi hapa Tanzania. Haya ni maonyesho ya msanii au mchoraji maarufu wa picha
kule Urusi anaitwa Polenov, ambaye yeye amefanya michoro hii miaka 1800 na michoro yake iko katika makumbusho mbalimbali maarufu sana nchini Urusi, ikiwa ni pamoja na makumbusho ya Polenov. Michoro hii ni ya kueleza historia na taarifa mbalimbali ambazo ziko katika Biblia, zinaeleza maisha ya Yesu Kristo, na wakati huu wa Kwaresma ni wakati mwafaka sana kupita kuangalia michoro hii, ambayo baadhi ya picha zake kama mfano hii hapa ambayo tunaiona inaonyesha jinsi ambavyo inatukumbusha na kuonyesha ile hali ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikwenda nyikani akiwa peke yake, akitafakari na kutafuta nguvu ya kuanza kazi yake ya utume. Ni wakati wa mfungo wa Kwaresma, mfungo ambao tunaiga jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alifanya. Kwa hiyo picha hizi zinatukumbusha hadithi au habari mbalimbali muhimu sana za kiimani ambazo ziko katika Biblia. Ukipata nafasi, hapa ni Posta Mpya, karibu kabisa na mahali ambapo unaweza kupata usafiri katika viwanja vya Mtakatifu Albano. Karibu ushiriki pamoja nasi. Maonyesho haya yatakuwa yakiendelea katika siku 10 zijazo. Karibuni sana. Mimi ni Paulina Grace Mahundi. Nimekulia katika kanisa Anglikana. Kwa hiyo hizi picha zinazoonyeshwa hapa nazikumbuka vizuri, hasa kwa wakati wa Kwaresma. Na nyingi hapa Mungu alinijalia mwaka 2010 tulitembelea nchi takatifu, kwa hiyo nazikumbuka vizuri na najua tunaonyeshwa kitu gani. Itakuwa ni ukumbusho mzuri. Nadhani wote walioenda Israeli wakati ule wanakumbuka, hasa wale walioanguka pale kwenye mti wa Getsemane, kwenye bustani ya Getsemane. Nadhani watakumbuka sana, kwa hapa nilianguka na wengine walidondoka hapo kwenye pitafishi Galilaya. Kwa hiyo nadhani haya mafundisho tukiweza kuwafundisha wanetu, na sijui tutaachiwa muda gani hapa, hizi picha tuweze kuwaelekeza wanetu na wajukuu wetu zinavyoweza kutusaidia katika maisha yetu. Kwa majina naitwa Mary Clara Chonge Mwenewanda, ni muumini wa St. ALBAN'S na nimekulia katika kanisa hili tangu nikiwa mdogo mpaka sasa hivi. Picha hizi zinanikumbusha ukumbusho mzuri sana kwa wakati ule ambako nilitembelea nchi takatifu mwaka 2010, na niliweza kusoma na kutambua nyakati zile Bwana Yesu jinsi alivyopita. Tulifika mpaka Nazareti, Galilaya, Bethlehem, Jerusalem, na tulienda katika kwenye mji fulani ambao unaitwa Getsemane, ambako kule kulikuwa kuna punje za haradani ambazo watu walizishangaa na kushangaa jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu. Pale Getsemane kuna baadhi ya watu walivyofika walilia. Hatujui machozi yalikuwa yanatoka wapi, lakini kila mtu alilia. Na bahati mbaya au nzuri, kuna wengine hawajui walidondokaje kwa kufika katika ile sehemu ya Getsemane. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ambayo aliweza kutuonyesha nchi takatifu, na wengine bahati mbaya hawapo pamoja nasi, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tulifika nchi takatifu, na hizi picha zinatukumbusha ukumbusho mzuri sana. Hatutaweza kusahau, tutaendelea kuwahadithia ndugu zetu, marafiki, na wengine kama watakuja kuangalia tutawaeleza kwamba hizi picha wengine tulifika na tulishuhudia kwa macho. Watoto watajifunza vizuri kupitia hizi picha, kwa sababu kuna watoto wadogo ambao wameona na wameshuhudia kwamba hizi picha zinawatambulisha nini, kwa sababu watoto ni taifa la kesho kuja kutuelezea katika ukumbusho katika makanisa yetu, kwamba kulikuwa na picha za mchoraji aliochora kuhusu Getsemane, Galilea, Nazareti, Jerusalem. Zitawafundisha zaidi katika kukuza neno la Mungu.